আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু এক্সপ্লেফার বোর্ড। আজকের টপিক হচ্ছে ডকার দিয়ে কালি লিনাক্সে কীভাবে আমরা DVWA সেট আপ করবো সেটাই প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। সো লেটস স্টার্ট। ক্লিয়ার? ওকে, প্রথমে আমাদের চেক করতে হবে ডকার ইনস্টল আছে কি না। সো সো লেটস চেক ইট। sudo apt update। ওকে, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিন। It will take some time, please wait. Please wait. Please wait, it will take some time. It's updating software. Then আপডেট হওয়ার পর আমরা চেক করব ডকার আছে কি না। সো প্লিজ ওয়েট। প্লিজ ওয়েট। Please wait, it will take some time. সো আমার কারিতে ডকার ইনস্টল আছে কিনা আমরা অনেকভাবে দেখতে পারি। সাপোজ ডকার মাইনাস মাইনাস ভার্সন বা ডকার মাইনাস ভি, অথবা হুইচ ডকার বা systemctl স্ট্যাটাস ডকার বা ডকার ইনফো এটসেট্রা। সো প্লিজ ওয়েট, উইল নাও চেক। প্রথমে আমরা দেখি ডকার ভার্সন, ডকার মাইনাস মাইনাস ভার্সন। নো, command docker not found but can be installed with sudo apt install docker cli sudo apt install podman docker. সো আমরা ডকার ইনস্টল করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কমান্ডগুলো আমাদের টেক্সটে লেখা আছে, আমরা সেগুলো ইউজ করব। সো চলে যায় আমাদের টেক্সটে। ওকে, sudo apt install docker.io -y
এটা ইনস্টল হয়ে গেল দেখি আমরা। ওকে, টেস্ট clipboard, enter. Okay, Docker is installing now. Please wait, it will take some time. বলতেছে যে the where to contains docker images contains and volumes. If you choose this option, all the data will be removed when the docker error is parsed. If you are replacing docker data with another docker distribution, or if you want to keep your data, you should choose not to remove it. You want docker data? No. Okay, now we can check if it is installed. Okay, so how? Let's docker management version. Okay, ওই docker version এত ওকে ফাইন, নো প্রবলেম। এবার আমরা docker স্টার্ট করব। সো কমান্ড কি হবে, আমার টেক্সটে লেখা আছে কমান্ডটা, জাস্ট sudo systemctl start docker, sorry, copy. Okay, now paste, now enter. Okay, now enable docker enable করতে হবে। Okay, fine, copy, now paste, now enter. Okay, fine. now next command হচ্ছে আমাদের এই এক লাইন সব হয়ে যাবে আশা করা যায়, dvw image নামে রান করা। সো এই কমান্ডটা হচ্ছে sudo docker, এটা হচ্ছে কমান্ড। সো কপি, now paste, then enter. I will do find. Okay, fine. Okay, fine, it's okay. Okay, okay, it will take some time, please wait. -rm মানে হলো কন্টেনার বন্ধ করলে অটো ডিলিট হবে, আর -p8080 মানে হচ্ছে তোমার 80 পোর্ট DVWA এর 80 এ ম্যাপ হবে। রান করার পর টাইমে অনেক লগ আসবে এবং মাইস্কেল অ্যাপ আছে, সব অটো স্টার্ট হয়ে যাবে আশা করা যায়। সো প্লিজ ওয়েট। Okay, so can I check it to the browser? So let's go to our browser. Okay, fine. এবার আমরা ব্রাউজারে যেয়ে লিখবো, কি লিখবো, বা আমি কপি টু পেস্ট করি, ব্রাউজারে যে আমরা দেখবো http, এটা লিখি 127.0.0.1. ওকে, ফাইন, কপি, দেখি রান হয় কিনা। লেটস চেক ইট, Ctrl V. Yes, we have done it. Now DVWA default username থাকবে admin এবং পাসওয়ার্ড থাকবে পাসওয়ার্ড। So let's check it, admin and password, then login. Okay, fine.
we have done it. Great. Admin, then password, then login. Okay, fine, we have done. Now later we will practice every single attack. So আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।